En l'an 1268, sous le ciel anglostri, de givre d'un matin, glacial, unhumble paysan, nom, William Fit un, découvert, treblant, un découvert, qui est la, bouleverseur, le cours, dsa vie d'une, monnière, qu'il n'aurait jamais pu imaginer, sur son avant-bras apparat, une léger, tache pale, décoloré, indolore, eta paramount, inoffensive porting, à l'intérieur, de cette marque, reposant les grains, dormantes, d'une terre qui, hantet, les humanités, depuis, des millénaires, ce. Simple fragment depot, était là, tout premier signe visible, de la lèpre, una, maladie destinée, et depuis là, William de son, identité, dsa dignit, et, dsa place, dans le monde. Autrefois respect par, ses pairs, il était, désormais, vous, à devenir un fantôme, oudsa, communauté, condamne et observer son corps, se dégrader, tandis que, le monde, s'éloigne de lui, dans la, peur. La lèpre, désormais connu, dans les, milieux médicaux sous, le nom de maladie, de Hansen, porte un héritage, imprint, d'effroi s'estendant sur, plus de 4000 ans, d'histoire, humaine, de la sagacité, anciens textes, sanscrits, aux sombres, chroniques, de l'Europe, médiévale, aucune affliction, n'a, société, tel, combinaison, puissante, des horreurs, et des tristesses, fait remarquable, la toute première preuve, physique de la maladie, foot mise, au jour, en, 2009, à partir d'un squelette, vieux de, 4000 ans en indent, les os, portant, des traces d'érosion, étrangement identiques, à celles retrouvées sur, des restes, humains, européens, du moyen âge, cette affection. Causée par la bactérie, mycobactérie, micrée, n'est pas, simplement une maladie, de la chair, c'est une, érosion de l'identité, un démantèlement, de l'essence humaine, ce qui la rend particulièrement, cruelle, c'est sa discrétion, la bactérie peut rester dormante pendant, jusqu'à 20 ans avant que, les symptômes, ni se manifestent enfin, la bilan est absolument, catastrophique. Les victimes, souffrant, de graves lésions, nerveuses, perdant, la sensibilité leurs, extremités, et, dans, les stades, avances, subissant des déformations, grotesques, qui hantent, depuis, longtemps, l'imaginaire, humain, contrairement, aux épidémies. Fulgurantes et mortels, la lèpre inflige, une mort lente, et douloureuse, et la foisse physique, et social. Les personnes atteintes endurant, une décomposition, prolongée. Leur, propre corps, les trahissant, centimètre, par, centimètre. Tandis, que la société, les abandonne, par, ignorance, et, superstition. Cette maladie n'y, se contient, pas de, la chair, elle s'approprie, les aims. Elle efface les personnes, touchées de la vie, publique, les condamnant, mort, vivante bien, avant leur, dernier souffle, au fil de l'histoire. So que la lèpre avait marques ferrant, regates, non seulement, à cause des signes, visibles, sur leur corps, mais aussi, à cause des myths, qui les entourant. En Europe, médiévale, la peur était, amplifiée par, la désinformation, et, l'instinct, désespoir, de préservation, so. La lèpre devenait un paria, contraint d'observer, le monde, dont, élevate, et boni, esse voix, réduit, silence, son humanité, oublie, ce, n'est, pa, simplement une histoire médicale, c'est, la réussite, du cauchemar la, plus ancienne de l'humanité, un héritage de peur, et de seulement, qui perdure, encore, aujourd'hui. Alors, qu'environ, 200 000 nouveaux, cas de maladie, de Hansen, sans diagnostics, chaque année, dans le monde. Pour comprendre, pleinement, LROQ, représenter la lèpre, il faut remonter, le temps, parcourir des, tombeaux effondrés, et des, manuscrits, et manuscrits, ets, ms, des, comprendre, non seulement, la maladie, mais, aussi, la terre qu'elle,
A. In Rossini. Profondement dans l'esprit humain. Des sépultures, antiques, O. Reviews, médicales les, plus recentes, la réussite, d'amour, ininterrompu, la lèpre n'est pas seulement, un destructeur, biologique, LST, pater l'anantissement, la, plus total du corps. De l'appartenance et, de l'espoir, qu'une, maladie, est, jamais, que, us, acute.aujourd. Single quotes, hui, nous, rouvrons, ce, chapitre, sombre, de l'expérience, humaine, pour retracer, comment, un organisme, microscopique, en est venu, a aider, ac, a l'école, divine, un l'exil social, etaune souffrance, humaine inimaginable. Les origines de la lèpre sont in Rossini's dans le monde antique. Les chercheurs estiment qu'elle est apparue, pour la première fois en Afrique, de l'Est ou dans le sous-continent indien avant de se propager, à travers les migrations humaines, des 2000 avant notre ère. Elle citait, dossier inscrit, dans les annales des premières civilisations, in des textes sacres, tels que, les Vedas, rédiges, vers 1400, avant notre ère, mentionnant une affection, appelée décrivant des troubles cutanes, qui rendant, les malades, socialement, impairs et rituellement, indi. Ces premières references, présentant, la lèpre non seulement, comme une maladie physique, mais aussi, comme une souillure morale, et spirituelle. La première description clinique connue provient, du médecin grec, arrêté de Cappadocie, qui est gravit au deuxième siècle après, Jesus Christ, dans son trait sur les maladies chroniques. Il qualifiait cette affection de l'office comparant, l'épaississement de la peau et celle d'un éléphant. Ces recettes décrivant une maladie, lente mais, dévastatrice débutant par des fables. Taxe de peau déclarée, qui s'étendant, progressivement, conduisant à des lésions, nerveuses, et à des déformations, horribles. Les Grecs la namorin, elephantiasis, Graecorum, afnd, la distinguer, d'autres maladies, en raison, de son évolution, extrême, et de figur, la, lèpre franquit, rapidement, les frontières, par les vastes, réseaux, de l'Empire, romain, ses legions, ses esclaves, et ses marchands, la maladie, se propagia, à travers, les continents. Les historiens, pensant que, les troupes, d'Alexander, le Grand, rencontrant, la lèpre, lors de leur, conquête, de l'Indo, for siècle avant, notre, ère, et que, la reménorant, vers l'ouest, jusqu'au, la met, même l'empereur Constantin, le grand fondateur, de Constantinople, aurait souffert, de cette maladie, selon des textes, sacres et des représentations, artistiques de l'époque, à mesure que les conquêtes, romaines cédèrent, la place et la, vie médiévale, européenne, la maladie, devint endémique, des la four siècle, élevate, atteint l'Angleterre, vers l'an 1050, de notre ère, elle citate, tissi dans la tissu, même de la vie quotidienne, et vers l'an 1200, l'Europe avait établi, près, de 19,000 habitants, pour lépreux, des sanctuaires, lugubres, pour une, société, au l'on estimate, que, une, person sur, 30, était, infecté, la, perception, et, la traitement, de la lépreux, dans l'Europe, médiévale furent, profondément influences par les idéologies, social et religieuses de la, croisement, de foi, de peur, et, de folklore, tissa une, tapisserie complexe, de contradictions au la compassion coexistate, avec, l'hora, et, au la souffrance, devenait, à la, voice un symbole, de punition, divine, et, un appel, et la dévotion. C'est dans ces passages, cultural que, la pour, équit non, seulement essa, réputation, terrifiante, mais aussi son poids, spiritual tragique, pendant des siècles. Les érudits médicaux privent de toute base scientifique, véritable proposèrent des explications hautement, spéculatives, sur l'origine de la maladie, parmi celles-ci figurent des
croyances selin, lequel, la lèpre, pouvissez, transmettre par les relations, sexuelles, la consommation, de poison, avery, ou deving imper, ou meme com, consequence d'une, conception, surveinway, pendant les mens, des déséquilibres des, humors corporels, étant, souvent, évoques, etn, l'absence, decomprehension bacterian, les gens, se tournant, vers la superstition, certains pensant, que la lèpre se transmettait, par les lignes, from, tandis que, d'autres affirmant, qu'elle, était, extrêmement, cette mer de disinformation engendre une peur souvent, plus débilitante que la maladie elle-même, dans ses formes les plus extrêmes elle, le pour ravagit le corps humain de manière, atroce et, effrageante, entraînant, la parte de doix et, d'ortiles, la sauvainway, de gangrène, la cécite, des, ulcerations, et l'effondrement, des traits, du visage, elle structure, squelettique, elle-même pouvait, s'affaiblir, donnant, aux malades, l'apparence, de reliques, vivantes, de la décomposition. Pourtant, la maladie, ne se, manifestate, que rare, men, avec violence, elle s'insinuait, silences, par de légers changements de pigmentation, des maculos, plus clairs, ou plus foncés, que la peau, environnante. Ces tax deveniant progressive and insensibles. Presages silencio, de ci qui, ala, suivre, à mesure, que mycobacterium, lèpre, se multipliet, elle envahissait, les nerfs, périphériques, créant, des zones, de total insensibilité, à travers, le corps, cette partie, de sensation, loin d'être, un soulagement, devenait, un, malédiction, catchy, sans la capacité de ressentir, la douleur, les malades se blessent, sans s'en rendre compte, brûlures, coupures et infections, patient inaperques, jusqu'au ceq, les dommages, soit irreversibles, contrairement au mythe, populaire, les doigts et les orteils ni, tombent pa, simplement. Au contraire, les traumatismes repeats, et les infections, finissant par, consumer lentement, les dans les, cas plus graves, l'atrophia, musculaire, et la défle, les violences nerveuses, affaiblissant, les os, aux mams, qui se désagrégent, et reabsorbes par le corps, comme, si trahissait, sa propre forme, la défiguration, du visage, sièvre aider, l'une des, consequences les, plus dévastatrices, particulièrement, dans, une société, obsédée, par l'intégrité, physique, comme reflet, de la pureté, spirituelle. À mesure que la maladie, attaque les nerfs fasciaux, elle sculptate, un masque, grotesque, un visage, semblable, à celui d'un lion, avec le nez, effondre, les enfances, et les traits, deformes. Ces transformations, mettant des anus, et se, manifester, pleinement, mais, unifois, visibles, les signes, et indéniables, la malade, ne pouvait, plus, passer pour sain, son corps devenait une, proclamation vivante de la maladie. Les duaces succombant, souvent à la maladie, la cornée, et les tissus, environnants étant, envahis, par, la bactérie, qui entraînat, la cécite, mais pater, que, la tourmente, la plus cruel, résidait, dans la conscience, du malade, tandis, que le corps, porosate, et se, décomposate, l'esprit, restate, vif, lucide, et, dolorousement conscient. La lent déclin, irreversible de sa propre forme, observe en temps réel. Devenait une épreuve psychologique autant que physique, la lèpre imposait un paradoxe cruel, tandis qu'elle détruisait, les nerfs, responsables de la sensation. De douleur, elle laissait parfois, d'autres zones du corps, hypersensibles, une, victime pouvait, perdre toute, sensation dans, les mains, ou, les pieds, mais souffre, d'une douleur, nerveuse insupportable allure. Cette juxtaposition entre insensibilité, et agonie, créate, un état, d'anxiété, permanente, ou les malades, redoutant, des blessures,
kiel ni pouvant, ressentir tout, in endurant day, termins, dont ils, ni pouvant, s'échapper, les. Archives historiques, affront, des apricus, glacons de l'expérience, vécu par, les lip, en 1420. La Shira, du Lincolnshire Foot Publiquement Critique. Pour avoir. EQA. Eisler John Law, Un Martian de Boston Attent de la Maladie. Malgerson Diagnostic, John Oray, Continua Frequenter Les Habitants. Ozzy Bean Dans Les Espaces, Publics Q Prives, Refusant Disse Retirer, Dans La Solitude, Q La Société, Exigit, de Louis, CET, Episode Illuster, Nan Solment, La Paire, Profondement en Cri de la Contagion, Mais aussi, La Resistance, Silenceus, de certains individus, et disparoter, de la vie communautaire, meme des siècles, plus tard, La Terra, Antarent, La Lèpre, Restate Puissanti, au 19 siècle, au Nouveau-Brunswick, au Canada, La Rusette, de Ursel, Benoir, Devant, Legendaire, Lordaces, Funerales, On Racontate, Q des Fluids, Provenant des Suncorps, en Decomposition, Ave Cool, Sur la Paul, Dune, Porteur, du Circule, Liquel, Ore, Ensuite Contract, La Lèpre, et Serate, Mort, Qu'il s'agisse de fate ou de folklore. Cette histoire, reflète la horreur, persistente, qui enterre même les cadavres des victimes de la lèpre, les conséquences de cet événement furent, rapides et sévères, la panique se propagia, dans la région puissante, les autorités, et imposer un système de quarantaine strict. En 1844 UN Commission identified 18 persons atteints de la mal, dont des fangs, ages de seulement 8 ans. Tous furent, arcs de forcer leur communauté et confines dans une ancienne station de quarantaine du choléra, sur l'île de Sheldrake, à l'embouchure de la rivière Miramichi, la coups du reste du monde, ils firent face à un destin funeste. Comme le crevette, le docteur, Robert Bayard dans The Lancet, le souffrant innocent est condamné par la législature de son pays, et un emprisonnement perpetuel. En réalité, ils furent condamnés à mourir in isolement, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils représentaient, pourtant au cœur de ces ténèbres, il existait quelques lueurs d'espoir, des découvertes archéologiques. En Angleterre médiévale sagrant des réponses, plus empreinte de compassion. La squelette d'une Jean Pellerin, design sous le nom d'SK 27 par les chercheurs, fut découverte dans le cimetière de la Capitale, Sainte-Marie-Madeleine, à Winchester. L'analyse isotopique révéla qu'il venait probablement d'Europe, du sud au lieu de Frec, du nord, Peter, de garrison au lieu de refuge. Fait remarquable, il avait, et entière, au quitte de la population générale, et nan dans une section, séparée au lieu évité. Son lieu de sépulture, sugar que, malgré la peur généralisée, certaines communautés affriant encore, dignité et inclusion et so que, le monde, avait, rejeté, ainsi, le Jean Pellerin connu, sous, le nom, DSK 27, ni, fut pas, inhume, dans, ces ossements, retrouves, au cœur, du cimetière, principal de la Capitale, Sainte-Marie-Madeleine, à Winchester, reposant, parmi, des autres, sans séparation, sans honte, ce, just silencio, de inclusion, remet, en question, les idées, modernes, selon, les keltos, les lépreux, du moyen, âge, furent, entirement, exclus. Sa présence sur un lieu de pèlerinage, accompagné d'un enterrement au sein de la communauté, offre un rare aperçu de compassion dans une époque dominée par la peur, loin de l'Angleterre, sur la péninsule isolée de Kalapapa et Hawaii. Des milliers de patients aliens vivre à leurs derniers jours dans un lieu qui ne pouvait être qualifié que des sanctuaires, autant que des condamnations.
enter de falaises abrupts, et de vagues de canis, cet, indroit, devent, un refuge, impose, son isolement, et la foisse un bouclier, et un prison. La majorite, de ce qui, eraviant, ni survivait, pa plus de dix ans, pourtant, au cœur, de la déchenesse, onum, imagia comme symbole, de grâce, et de sacrifice, la prata, Belgi, la peur, Damien, la vra, du, per Damien, au praise, des malades, fit, de Louis, un, legend, il n'y se contenta, pas de soigner, leurs blessures il partagia leur exile, leur tristesse, etn, fin de compte, leur destin, un contract, lui-même la maladie, il décrivit, dans, ses letters, avec, une, honatit, bouleversant, la lenti de son cours, etd, esse dignit, esse vi est un témoignage, du combat, pour les humanité, face un need destruction physique, implacable eta, unabandoned social total, dans l'Europe médiévale, les explications sur la lèpre, variant, pour certains, c'était une, punition, divine infligie, pour des péchés, pour d'autres, c'était une, épreuve spirituelle, une, marque sacrée, faisant, des malades, des haters, saints, vivant, en purgatoire, terrestre, en route, vers le paradis. Certains ailants, me musqua venerer, les lépreux, comme des figures, christiques souffrant, nan pour leurs, proper fautes et space, comme des, vaisseaux de l'endurance, sacré. Cette perception, paradoxal, produit, un passage, emotional complexe, dans lequel, les lépreux étaient, à la fois, craintes comme, maudits, et honors, comme sanctifies, les actes décorit envers les lépreux, les soigneurs, les nourrir, leur, offrir des homens, etient, considious comme des actions, redemptrices capables, de réduire sa propre peine dans, la della, anxie, la pour, devant, une femme, de change spirituel, les malades, effrayant, une sorte, de proximité divine, et, les bien portants, gagnant, un mérite, moral par, leur pity, entre, la fin, du 11, siècle, et, l'an, 1350, au moins, 320 habitants, pour lépreux, et maisons religieuses, furent fonds reine, Queen Angleterre. Ces institutions étant, souvent, situées, à la périphérie des villes, ou près, terraforts, tours, frequentes, suffisamment, proches, pour, permettre, un contact, avec, le monde, mais, assez, éloignées, pour, contenir la paix, les lépreux, mendiant des hommes, écongiant des petits, obéches, et, effrayant, frequement des prières. Pour leurs bienfaiteurs, ils, occupant, un espace non totalement, exclu, de la société, mais toujours, en marge. Ces, léproseries, surveillant, des sanctuaires, semi-permeables, des lieux, où les patients, étant, partiellement, isolés, mais restant spirituellement et, économiquement liés au monde extérieur, les soins portant, autant, sur l'âme que sur le corps. Beaucoup de hôpitaux, étant construits autour des chapelles, où les journeys, étant rythmés par, les prières, et les hymnes. La hygiène était, valorisée, tout comme l'alimentation, de nombreuses institutions cultivant, leurs propres légumes, et la viande, leurs animaux. Les vêtements étant, les vêtements, et des, jardins de plantes, aromatiques, étant, entretenus, et la foisse, pour la garrison, et pour leur but. Ces structures représentant, un compromis, sociétal, un équilibre, fragile entre la terre, et la, correct, la paix, et la foi, portant, la vie des lépreux, restate fortement, réglementé, en les forcade, souvent à porter des vêtements, spécifiques pour signer, leur maladie, des manteaux, aux couleurs, aux motifs, distinctifs, et, transporter des, crisselles, en, voiceau des clochettes pour avertir les autres de leur présence. Pour ceux qui vivent en dehors des institutions, ces accessoires n'étaient pas simples, ils étaient obligatoires. Les lépreux étaient interdits, tox
aubergines. O. Églises. O. Boulangeries. ETO. Espaces. Publics. Ils n'y pouvaient pas se baigner dans les rivières. Communes ni impronter les sentiers étroits ou des personnes in bonne santé pouvaient passer. Ces règles engendrant une société parallèle existant dans cet espace liminal entre la vie et la mort. On vivait physiquement parmi les vivants mais socialement comme des condamnés. Dans certains cas, les colonies de lépreux frappiant même leur propre monnaie ou fabricant des jetons par crant que les pieces des monnaie ordinaires n'y transmettent l'infection. Cette pratique révèle à quel point la peur avait pénétré tous les niveaux de la vie médiévale jusqu'à susciter la méfiance envers les obéses touches par les malades. L'architecture elle aussi reflétait cette division sur églises étant dotés des lucarnes pour lépreux, de petits ouvertures ou fenêtres et travers lesquelles les lépreux pouvaient assister aux offices religieux sans jamais franchir le seuil. Ces détails, architecture minuscules, subsistent encore aujourd'hui, comme des rappels troublants d'une époque où la grâce spirituelle était offerte mais uniquement à distance. Vers le milieu du XIVe siècle, un changement commença à s'opérer en partie sous l'effet d'une terre encore plus grande, la peste noire, entre 1347 et 1350. Cette épidémie dévasta l'Europe. Durant des millions de personnes, dans son sillage, la peur de la contagion attagnait des sommets, et les attitudes face aux maladies se déversèrent, les personnes atteintes de la lèpre, dacia marginalises, furent confrontées à une isolation encore plus agressive, les traitements devinrent plus durs, les négligences plus fréquentes, les abus plus repentis. Tandis que la compassion laissait place à la suspicion, ironiquement, c'est au moment où la peur collective atteint son paroxysme que la lèpre commença à recul mystérieux. Au début des années 1400, la maladie déclina visiblement, et vers les années 1600, elle avait largement disparu de la plupart des régions d'Europe. Les historiens restent incertains quant à la cause exacte. Certains attribuent de à une malheur hygiène, à des conditions sanitaires améliorées, et à une malheur nutrition, autant de facteurs susceptibles d'avoir renforcé le système immune. D'autres suggèrent en lien avec la montée de la tuberculose, puisque Mycobacterium tuberculosis, et Mycobacterium leprae, sont apparentes. La propagation de l'une pourrait avoir, sans la voie, renforce l'immunité contre l'autre. En 1873, une avancée scientifique transforma à jamais la compréhension de la lèpre. La médecine norvégienne, Gerhard Armauer, Hansen, identifier Mycobacterium leprae comme l'agent responsable, marquant la première fois qu'une bactérie était définitivement liée à une maladie humaine. La découverte de Hansen, brisé des siècles des mythes, prouvant que la lèpre n'était pas une punition divine ni un échec moral, mais bien une infection bactérienne, enracinée dans la science, non dans la pêche. Mais cette révélation arriva trop tard pour les générations qui avaient déjà souffert du poids de la stigmatisation, de la superstition, et de la ségrégation. En 1941, la progs continua au Sanatorium National de Carville, en Louisiane. Le Dr. Guy Henry Faggot réussit à traiter des patients avec un médicament appelé la promène. Pour la première fois dans l'histoire, la lèpre disposait d'une réponse médicale une voie à suivre, une chance de GUE acute ricin.av. Ici l'introduction du promène en 1941. La maladie de Hansen entre dans une nouvelle ère d'espoir. Ce qui
natate, autrefois, kun, affliction mysterious, et, impitoyable, devant enfin, une, condition tradable, etn, 1981, l'Organisation mondiale de la santé franquette, un cap audacieux, la distribution mondiale d'une polythérapie MDT, totalement gratuite, cette avancée thérapeutique rendit, la lèpre, non seulement, controllable, mais entirement, curable lorsqu'elle était diagnostiquée, était traitée correctement, porting, même si les antibiotiques, meurent fin, et l'emprise biologique, de la maladie, un héritage bien, plus tenez subsistate, la stigmatisation sociale, cette maladie invisible de la perception, si avera bien plus résistante, à la garrison que, n'importe quelle bactérie. Dans de nombreuses regions, du monde, les personnes diagnostiquées, avec la maladie, de Hansen, s'abaissent, encore, une, profonde isolation, sociale, du rejet, et, de la discrimination. Leurs blessures ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles, infligées par la peur, l'ignorance, et des mythes transmis, depuis des siècles. Aujourd'hui, la combat contre la lèpre s'est déplacé, il n'est plus seulement médical, il est désormais social. Des organisations telles que the Leprosy Mission, ouvrent, à travers l'OCI, et l'Afrique, pour démanteler les mythes séculaires, qui entraînent la stigmatisation. Leur objectif, non seulement, soigner la maladie, mais aussi éliminer, complètement, sa transmission d'ici l'année 2035. Mais l'empreinte de la lèpre sur la société humaine va bien au-delà du corps. Elle s'est infiltrée dans nos langues, nos lois, et notre littérature, dans de nombreux livres et films. La lèpre est devenue un recorchi symbolique pour évoquer la salade, la contagion, et la décadence morale, des expressions comme ne me traite pas comme un lépreux, ou traiter quelqu'un de lépreux, moral résonnant, encore, dans la langage courant, évoquant, avec désinvolture, des cycles, de rejet, social. Le mot lui-même est devenu une métaphore, assimilant maladie et indignité. Les échos du passé, de la lèpre résonnent encore, non seulement dans les mots, mais dans l'architecture, même de nos institutions modernes. Les lèpres médiévales ces hôpitaux et refuges construits pour accueillir les malades antigétés, les bases de nos systèmes actuels de soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques et de handicaps. Des concepts comme l'isolement médical, les soins spécialisés et les dispositifs d'assistance caritative, trouvant tous leur origine dans ces premiers efforts visant à contenir et soigner les personnes atteintes de la maladie, cette discrimination, malheureusement n'est pas restée enfermée dans le passé, encore, encore, des schémas similaires de peur et d'exclusion sont réapparus face à des nouvelles maladies. Dans les années 1980 et 1990, la crise mondiale du sida provoqua des réactions presque identiques, appels à la quarantaine jugements, marrow et diabolisation des malades, le modèle social forge pendant les épidémies de la peur, séparation, suspicion, silence, foot, rutilis presque, mot, pour mot, meme, les politiques, de santé publique, and conserve, les résidus, de ces anciennes attitudes. En 1917, les États-Unis fédéraliseront leur capital pour le pro à Carville. En Louisiane, le rebaptisant Centre de la maladie de Hansen, Gillis, W. Long, bien que des progrès ayant été réalisés. Le héritage de l'isolement, force, et de la négligence institutionnelle, persiste bien au-delà dans la siècle en 2001, un moment de vérité arriva au Japon. Où les colonies de lépreux gérées par le gouvernement furent soumises à une révision judiciaire. Les tribunaux découvrirent que non seulement les patients avaient été maltraités, mais que le gouvernement
les médecins, les systèmes judiciaires, et les médias, avaient tous, joué un rôle dans leur souffrance. Foot, une reconnaissance, longtemps de l'injustice, infligée, et des personnes, dont le seul crime, avait été, de contracter, une maladie, aujourd'hui. Le poids psychologique de la longue histoire, de la lèpre, continue, d'influencer, les politiques, de santé, publique, et social. Le changement de nom de la maladie, de lèpre, à maladie, de Hansen. Foot plus K. Simple glissement linguistique, foot, un acte de réappropriation. N. Abandonnement, un terme profondément, charge de honte, et d'exclusion. Les milieux médicaux ignorent un effort, plus large pour dissocier le sign de la superstition, et la maladie, de la moralité. L'Organisation mondiale de la santé activement encourage ce changement, exhortant les systèmes de santé du monde entier à renoncer à l'ancienne terminologie. Les mots, épers, tout, détiennent un pouvoir, et dans le cas de la lèpre, pouvoir fut utilis, pendant des siècles, pour isoler, punir, et effacer, la science moderne, depuis, révéler, l'ironie suprême, presde, 95% de la population, unir, naturellement, immunisé, contre mycobacterium lépreux. Limens, majorite, des gens ni, contractera jamais la maladie, de Hansen, meme, épris, une, exposition, prolongée. La terre qui, a conduit à des siècles, d'exclusion, d'isolement, force, et décroyant, institutionnel, était, en grande, partie infondée, acute les scientifiques, comprenant aujourd'hui qu'à trait, génétique spécifique confère, une résistance à, la maladie un trait, particulièrement, répandu, chez, les Européens, de la pourrait, expliquer, pourquoi, la lèpre, a disparu d'Europe bien avant l'apparition des traitements efficaces. La maladie nécessite pas retirer parce qu'elle avait change, mais parce que nous avions change, l'anolis, génétique, de squelettes, anciens. A confirme que, la souche bactérienne, qui avait, ravaged les populations, médiévales, est presque, identique à celle, que nous, connaissons, aujourd'hui. Le génome de la lèpre, reste remarquablement stable. C'est, l'adaptation, humaine, temps, biologique, que social, qui, et provoque, le changement, et, non l'évolution, du microbe, lui mong, aujourd'hui, la maladie, de Hansen, touché, encore environ 250,000 personnes dans le monde chaque année, avec environ 225 nouveaux cas signalés, chaque année, état unis seulement LPA, affecter les nerfs, la peau, les UET, la muqueuse, du nez, mais avec un traitement, approprié, les personnes touchées, peuvent vivre, une, vie pleine et, active pendant, et, épris, la thérapie, elle. Organisation mondiale de la santé, a déclaré en 2000 que, la lèpre, n'y représentait plus, une, menace pour, la santé publique qui, signifie qu'il, existe moins d'une, cas pour, 10,000 personnes, dans, le monde. Jalon représentait l'une des plus grandes, victoires, de la médecine, sur, un flot, autrefois, redoute, et pourtant, les ombres du pas de morant. Dans de nombreuses régions, le père l'emporte encore, sur la compréhension, la stigmatisation, persiste, les traitements, sans retards. Et la souffrance, continue non pas parce que la maladie, l'exige, mais parce que, la mémoire l'impose, jalon, médical constitue, l'une des plus, grandes victoires, de l'humanité, contre une terreur, et la transformation, de la lèpre, d'une condamnation, à souffrir, à une affection, curable, témoin, du pouvoir, de la science, à racheter, des siècles, de dollars, et portant, dans, de nombreuses, régions, du monde, l'ombre, ancien, de la stigmatisation, persiste ni sont pas, les bactéries, qui mentionnent, la lèpre, vivante dans, ces endroits, c'est la peur, une peur, in Rossini, non dans la compréhension, actuelle,
mais dans, demyths, herits, eton, silence, transmis, degeneration, generation, aujourd'hui. Le véritable champ des batailles, ni s'est trouvé, plus dans les hôpitaux, ni dans les labos. Il réside dans le domaine de la conscience humaine, dans notre valent collective. De reguider, la honte, et d'embrasser, la vérité. L'histoire de la lèpre, demeure un avertissement, durable, l'ignorance, et la peur. Lorsqu'elles, n'y sont pas, contre les, peuvent, approfondir, la souffrance, humaine bien, au-delà, de ce, que, n'importe, quelle maladie, pourrait, jamais causer. Par elle-même, pendant des, generations. Les gens ont, cru que, la peur, était une, punition divine, une, marque du péché, une, malédiction, une grande partie, de cette croyance, fut fauconnée par des, historiens, médicaux, de l'époque, victorienne, dont les visions, segregationnistes, déformeront, et la foi, la science et l'histoire, leurs, recettes, justifieront, la croûte, et la marginalisation, au nom, de la moralité, mais, la recherche moderne, a révélé, la vérité, sur ces idées, des myths, nous balls, souvent fabriques, pour servir des, agendas, politiques, et, sociaux, et, nan la réalité, médical, beaucoup, considerant, encore, la lèpre, comme une, relique d'une, passe lointain, et portant, cette croyance, n'est que partiellement vraie. La lèpre, est et la foi, ancien et moderne. Au 21 siècle, environ 200,000 persons. Continuant d'être, diagnostiquées, chaque année avec, la maladie, de Hansen, bien que, la médecine est, Russie transformer, une maladie, autrefois, dévastatrice en une affection entièrement traitable, les cicatrices, émotionnelles, et sociales, restant obstinement, ouvertes, la véritable, tragédie, n'y réside, dans, la maladie elle-même, mais dans la manière, dont la humanité, régit, cette même maladie, qui, exigit, autrefois, des siècles, de souffrance, de souffrance, de souffrance, de souffrance, simple treatment, antibiotique, D6A, Dow's, Moy, DP, 1981, l'Organisation mondiale de la santé, propose, CE, treatment, gratuitement, même dans, les regions, les plus pauvres du monde, et porting, dans de nombreuses, communautés, les gens hésitant encore à se ilc cachant, encore, non pas parce qu'ils, craignent, la maladie, mais parce qu'ils, craignent d'être, rejetés, de la, réveil, vérité, douloureuse, la bactérie, Pieter, Gary, mais la peur, cultivée, pendant des, millénaires, est bien plus difficile, à éliminer, les lécons de la lèpre, vont bien au-delà de la médecine, elles relevant de l'étude, même, de la nature, humaine. Cette maladie a servi de miroir, reflétant nos instincts les plus sombres, et nos capacités les plus nobles, notre patentile de mode d'ignorance, et de peur, mais aussi, notre résilience, notre compassion, et notre capacité, evil, au moyen juge, la réponse, de la société, à la lèpre, n'était jamais, univoque, la peur, marchait souvent, main dans la main, avec la vénération, l'isolement, était parfois, accompagné, de soins, et de dignité, cette contradiction, cette tension, entre exclusion, et empathy, continue de définir, la manière dont nous traitons, ce qui sont différents, au souffrance, aujourd'hui, le lépreux, médiéval, avant à travers, l'histoire, avec, une, cloche dans, une main, et une, crissel dans, l'autre, reste un symbole, immortal, non seulement, de la maladie, mais aussi, de notre façon, d'affronter, l'autre, ce que la maladie, la différence, le malheur, entre marques, ils furent condamnés, non pour ce qu'ils étaient, mais, pour ce qu'ils repellent, autres de craindre, leur, héritage nous, oblige à poser, la question, comment, traitons nous, ce qui, souffrant,
déternance nous, le regard, ou, choicistance, nous, de nous, reprocher, binque, mycobacterium, lèpre soit, resti pratiquement, in, dp, l'époque, médiévale, elle humanité, la, évolue, lentement, inégalement, imparfaitement, mais elle évolue, notre science, et progresse, notre comprehension, c'est approfond, mais, elle compassion, semble-t-il, doit, encore, aider, insane, et chaque, nouvelle, génération, en referment, ce chapitre, sombre, et difficile, de l'histoire, humaine, une, vérité, déviante claire, une grande partie, de la souffrance, infligée par, la lèpre, ni provenait, pas de la maladie, elle-même, mais, du jugement, humain, la véritable tragédie ni, résidait pas, dans l'organisme, microscopé, mais dans l'infection, du stigmate, cette épidémie, invisible qui, a survécu, et la maladie, qu'elle, accompagnait, en nous, souvenant de cette, histoire, nous, faisons, plus qu'honorés, les morts, nous protégeons, les vivants, nous prémunissons, contre la répétition, de nos erreurs, nous éclairons, un chemin d'avenir, non seulement, pour ceux qui vivent avec la maladie de Hansen, mais pour tous, ceux qui ont désir, et réduits au silence. Exclus ou compris pour, quelque chose capant, et leur contraire, car la véritable, mesure d'une société, n'y réside pas, dans la manière, dont elle traite, les bien portants, mais dans, celle dont elle embrasse, les vulnérables.